Hey, welcome to 12 Tone. On May 28th, fellow music YouTuber Rick Beato did a live stream called Why Today's Music is So Boring, the Regression of Musical Innovation. Alright, fine. Let's go. This video is sponsored by Skillshare. Right off the bat, I want to be really clear about my intentions here because despite how this probably looks, I'm not actually trying to start a fight with Rick Beato. That wouldn't be a productive use of anyone's time. This is YouTube, so no matter what I say, some of y'all are going to read this as a declaration of war, but that's not what I'm going for. I don't have a problem with Rick's work in general. This particular livestream, though, presents a misguided, myopic, and underinformed view of modern music, a topic I care very deeply about, and as of this recording, it's been seen by over 750,000 people, many of whom won't have the necessary background to recognize just how empty it really is. A lot of folks are going to walk away from it with some pretty deep misconceptions about the state of modern music, and my interest here is in reducing that damage. To be clear though, I'm not interested in attacking Rick Beato as a person or as a creator. I don't know him, and it would be wildly inappropriate to speculate on his motivations. However, I do think someone needs to address the arguments he's making because they're not good, and that's what I intend to do. Or I'll do my best, because despite the provocative title, the 30-minute stream contains very little in the way of actual arguments. He only ever mentions two modern songs by name, Leave Before You Love Me by Marshmello and the Jonas Brothers, and Leave the Door Open by Bruno Mars. He also references a Justin Bieber song from a previous video, but I'm not sure which one. And he doesn't really talk much about them either, besides observing that the melody from the Jonas Brothers song sounds a lot like Lost in Love by Air Supply, which, yeah, he's not wrong. Beyond that though, he doesn't really try to prove these songs are bad, he mostly takes that for granted. Instead, he seems much more interested in proving that old songs are good, playing a bunch of his favorites on guitar to demonstrate that they use the good chords. And this is a good segue into my first point, which is that Rick is ignoring a phenomenon called the sieve of time. Basically, in any historical moment, a lot of things are happening. This is true in every field, but for our purposes, what matters is that there's always lots of music being made. As time passes though, we as a society forget about most of it. The farther we get from that moment, the more of its music we leave behind, until we're left with just the things that we've collectively decided are the most important and most worth remembering. Like, let's go back 30 years to 1991. This was a huge year in the world of rock music. It saw the release of the Chili Peppers' Blood Sugar Sex Magic, R.E.M's Out of Time, U2's Achtung Baby, Soundgarden's Bad Motorfinger, Metallica's Black Album, Pearl Jam's 10, Smashing Pumpkins' Gish, Green Day's Kerplunk, and of course Nevermind, the Nirvana record. All of those are considered classics today, and with so many heavy hitters in the same year, the race for the #1 single must have been fierce, right? So who won? Smells Like Teen Spirit, Give It Away, Alive? No, the #1 single in 1991 was Everything I Do It For You by Bryan Adams off the soundtrack for Robin Hood, Prince of Thieves. It sounds like this. Look into my eyes. And if you're not personally Bryan Adams, there's a good chance this is the first time you've ever heard it. 30 years ago though, it topped the Billboard Hot 100 for 7 straight weeks. All the evidence indicates that this song was everywhere, but it just didn't have any real staying power. Now to be clear, I'm not saying those rock albums weren't popular. They were. Most of them sold well. Nevermind in particular sold really well. My point is that they weren't alone. It would have been very difficult to predict from sales figures and radio play which ones would still be relevant 3 decades later. That sort of insight is only available in retrospect, and when we're looking at today's music, we simply haven't had time to go through that process yet. We don't know which songs are going to have staying power until we've given them a chance to stay. As such, comparing the songs that are popular now to the songs you still remember from decades ago is comparing apples to oranges. Of course, the process by which we determine what's worth remembering is a lot more complicated than just picking the best songs. There's a reason, for instance, that all 9 of the bands I mentioned from 1991 are fronted by white men. But one factor in that calculation is innovation. We tend to remember when things change. That's part of why 1991 is such an important year. It was the mainstream arrival of grunge, a tectonic shift in the rock music landscape. This means the things we remember are often not all that representative of mainstream popular music at the time. If they were, they wouldn't be worth remembering. Seriously, Wikipedia has Billboard's year-end top singles lists going back to 1946. Go read some of those and see how many things you recognize. But as for Rick's actual argument, it seems to be mostly that modern music uses fewer and simpler chords, which results in simpler melodies. His central complaint is that songs these days seem to rely exclusively on just 4 chords from the same key, which we never used to do. Ain't no sunshine when she's gone. Okay, but that's not fair. Yeah, but that's Journey. Obviously Journey doesn't count.
Ah, no, that one's only 3 chords. That's different. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. And that's 2, but okay, fine. At least we can all agree that a song with only 1 chord would be really boring, right? Alright, seriously, whoever keeps playing these while I'm trying to talk needs to calm down. You are not helping. Okay, so I have 2 major problems with this argument. The first is that it's a bait and switch. He's conflating musical complexity with harmonic and melodic complexity. That is, he's saying how innovative a song is can be measured by looking at its notes and chords. This is a fairly common mistake among people who went to music school, and I think the way we teach music theory encourages it, but it's still wrong. There's all sorts of ways to do interesting stuff with music. You can experiment with rhythms, orchestration, layering, song form. Modern popular music especially likes experimenting with production and sound design because we have all sorts of tools for that now that literally didn't exist when most of the songs Rick mentions were made. If you want to know more about that, I'd recommend the blog Top 40 Theory run by music theorist Dr. Asaf Perez, where he outlines a lot of the interesting theory going on in modern pop music. Like, consider this. If you've been in your garden, you know that you can call me when you want, call me when you need. Or this. You got to pay your way in. Or this. Those were all released in 2021 by Grammy-winning artists. They all got radio play, and I'd argue that all of them are doing something interesting. And that's not even getting into all the fascinating things musicians like Dodie and Andrew Huang are doing with the medium of YouTube. Now, am I cherry-picking examples? Yeah, absolutely, but so was Rick. The point is, there's still plenty of cool stuff out there if you actually bother to look for it. And the thing that's frustrating about this is that Western music has been experimenting primarily with harmony for literally centuries. The entire Romantic period was basically just one long, increasingly complicated chord progression, and once they were done, jazz picked up the football and ran even further with it. Harmonically speaking, most of the old songs Rick mentioned are dead simple compared to what artists like John Coltrane and Thelonious Monk were doing decades earlier. Like, sure, it's cool that Black Hole Sun uses sus chords, but have you seen Giant Steps? That thing's in 3 keys at the same time. But innovation isn't just about pushing the same boundary over and over. It's also about finding new boundaries, new frontiers that haven't already been mined for all their worth. Are there still clever things to do with chords? Of course, and modern music is doing some of them. As I've already argued in multiple videos, the evolving language of chord loops is a perfect example of harmonic innovation in a modern popular context. But even if a song isn't doing anything complicated with its chords, that doesn't mean it isn't doing anything complicated at all. The deeper issue, though, is the implication that more complicated music is better in the first place. Now, this isn't entirely wrong. If I were to say play quarter note Cs on a piano for 4 minutes, that wouldn't make a very good song. Okay, I'll stop. But it goes the other way too. If complexity always made things better, we'd all be listening to Fernyhough, and if you didn't get that reference, here's a taste. That's what pure musical innovation sounds like, and I'm not saying it's bad, but it's pretty impenetrable. Making music that other people can relate to is a balancing act between complexity and familiarity. In order for your audience to care that you broke their expectations, you've got to give them something to expect. Different genres, cultures, movements, and scenes have approached this balance differently. Some of them are more complex overall, while others invest their complexity in just a few areas. This is one of the reasons melodies have gotten simpler. А эти инструменты, им тысячи лет уже, понимаешь? Эти звуки, ты сейчас включил, где то, что музыка, то, что продается. Таких звуков даже не существует уже, понимаешь? То есть, да, сегодня люди не понимают, что это музыка даже. Ты вот берешь вот скрипку, ну, то есть это все настолько туфта, что там даже, то есть это даже не инновация, это просто клака какая-то там, да. Нет, я просто про деньги сейчас, ну как бы, даже не про деньги, это частности только. То есть как бы то, что, да, как мы мыслим, что такое на самом деле, там, что надо людям, наверное, да, то, что мы, да, что является музыкой, развлечением, да, и может быть так, то есть, да, конечно, да, какой-то нонсенс происходит немножко, да, нет, просто как бы, ну, все пути, наверное, кривые просто, там, да, то есть, если люди, ну, наверное, но даже деньги тоже не изготавливают, да. Для души. Наверное, да. Для души. Вот, это не для души, потому что тебе, чтобы люди начали для души слушать, они не будут слушать даже, понимаешь, это все. Да, то есть надо либо играть, или как бы гениально, чем они, в принципе, и должны заниматься, если они по 20-30 лет обучаются
классической музыки учат один и тот же инструмент там, и так далее. Что вообще нонсенс современный. Нахера ты этим занимаешься, ты мужик или нет? Либо тебе надо, да, поражать чем-то, понимаешь? Находить какие-то свои, ну, играй тогда, я говорю, да. Понимаешь, короче. Они, ну, самое смешное, что они там этим учатся заниматься, понимаешь? То есть ты придешь в консерваторию, они там будут тебе великие вещи как бы втирать, то есть и не просто втирать, они тебя будут учить как бы какой-то игре, которая вот она вот типа такая вот вообще просто, да? Потому что всем понятно, что обычная игра уже давно никому не нужна. Это нужен шарманка, то есть это уже не 19, не 18 даже. То есть, да, то есть, да, это все outdated настолько, что сейчас вот нужно хоть какой угодно саунд-инженер, вот нужен саунд-инженер, и все, не гениально, просто вот нормальный мужик, который просто вот сидит и там клепает, ну, аудио получишь какой-нибудь, да, ну, профессиональный, да, то есть, да, типа того, понимаешь. Ну, я, к примеру, тебе просто объясняю, да, то есть, тогда, примерно, так же были скрипачи какие-нибудь, да, сейчас они уже не актуальны, все, они уже без причины, все, снобастые очки, все, и там, ну, как бы, понимаешь, ну, все понимаете, людям это все не надо, потому что никто это все тут не слушает. Да, то есть люди включают, они компьютер включают, и там, да, там этого нет, не надо учиться играть на скрипке. Сейчас, да, понимаешь. Даже не надо знать, в принципе, да, то есть, ну, я понял, это оскорбляет, я просто объясняю, что, да, что реальность другая, она не та, что подсовывают. Надо детей играть просто вот вообще просто так, этнический инструмент, как бы, типа того. И надо играть как по-шамански, что ли. Надо играть как бы вот как так, как учат, как там лучше тоже надо играть, понимаешь? Чтобы людей пронимало без всяких предысторий, без всякой вот, без своей туфты теоретической. Просто чтобы ты играл и люди такие, чтобы нормально было, да, и без всякой, да, понимаю. Да, не знаю. Ну тут на двоих как бы, да, помогать надо. Да, понимаю, да. Да, то есть как бы, я тебе вот просто про себя и говорю, то есть там, в принципе, этому и учат просто, да, то есть просто так учить играть, это сейчас как бы немножко нонсенс, как бы, это самое, да. Не надо, это не надо людям, просто за это деньги не платят, да, понимаю. Это давно уже не музыка, это уже халтура, просто так, упражнение для пальцев, для ума, как бы отдельно, если хорошо упражнение, ну вроде как тоже надо, полезно, да. Все равно делать-то нехрен времени, до хрена свободного, правильно. Ну, наверное, ну, хорошо, себе так, ну, просто тебе, да, у популяции имеется в виду, то есть, все равно, да, понимаю. В целом, да. Ну, так, ну, наверное, я не знаю, я не пытаюсь оскорбиться, ну, ладно, хорошо, реально, там, вопросы, как понятно, это то, что надо, люди, чтобы не портить, чтобы плохими делами заниматься, нам что-нибудь хорошее вместо этого подсовывать. Ну, или как бы, условно, это, да, тоже, это все не важно, не об этом речь, это про музыку. Да. То есть, людям это не надо уже давно, да, понимаете, это давно уже не развлечение, из-за душу это никого не трогает. Да, то есть, как бы, то есть, да, понимаю, да. Ну, есть дешевая попса, есть более качественная, там, Брайан Адамс, там, за душу что-нибудь, там, диплом, там, не знаю, что-то, да, то есть, такая музыка какая-то, да, понимаете, ну, типа, и опять, чем ты разделяешь, то есть, как бы, по какому признаку, что-то хорошее, что-то плохое, как бы, да, скажем, да. И потом это, да, сила воздействия, то есть музыку как таковую сейчас, ну, сейчас проект какой-то есть, да, ну, понимаете, да. Ну, да. Это все уже тоже давно, да. Какая-то, типа, идея, что ли, да. Да, атмосфера, да. Наверное. Ну, это тоже, да, очевидно, да. Думаю, что-то. Ну просто так он говорит, понимаешь, да, то есть
Да, я немножко извиняюсь. to stay out of the production's way. And here's the thing, I'm pretty sure Rick knows all this. I wanted more context for the argument he was making, and since the stream was a follow-up to his previous video where he reacted to the top 10 songs on iTunes... Ну согласись, что это просто, да, то есть что ты хочешь-то, вот не обманывай себя тогда, что ты там 20 лет будешь это, иди тогда гитару бери и ломай нормально все, да. Нет, если ты хочешь реальные знания там и так далее, да, ну смотри сам, то есть ты, знаешь, человек халтуры. Ну, наверное, да. Меня не касается это. Будешь все время с посредниками работать, потому что твоя халтура людям не продается просто так, понимаешь? Да, понимаешь. Ну да, вот видишь, теоретическую книжку для детей написать. Понимаешь, не каждый так. Вот, насколько я знаю, там есть люди, которые так умеют делать. Да, понимаю. Да, то есть... Да. Ну, для людей играть музыку, которая сложная, бахта, просто вот для людей тупо, за их деньги. Это тоже переходит, ну да. Это не так просто, как тебе кажется, да. То есть она, потому что это туфта, когда ты насильно не загонишь даже на хороших как бы в кавычках, исполнителей, ты туда насильно не загонишь даже бабушек каких-нибудь. Тебе нужно репертуар подбирать а-ля советский, ну как бы старины какой-нибудь, туфты какой-нибудь, да, ну там, не знаю, бибоп 60-х годов какой-нибудь там, ну да, пенсионеров туда собирать, которые будут стрематься тебе по доллару туда положить. Копилочку, да, понятно, ну просто у них тоже денег нет, да, ну и собственно дело не то, что денег нет, денег там просто стрёмно, как бы, чё, там, как бы, это ничего не стоит, типа того, да, ничего особенно, да, понимаю, да, все понимают, что, да, что там ничего не делаешь, да, ну да, ну, грубо говоря, да, понимаю, ну да, то есть, короче, это путь к халтуры, да. То есть, да, то есть, и даже, да, и ты будешь пытаться пиариться стандартными способами, но это не катит, понимаешь, если ты будешь оркестр пиарить, как это, ну, надеешь всех клоунами, там, ну, вот эти, даже с бензопилами какими-нибудь, типа, там, под современный какой-то, мы посмеялись, разошлись, но денег ты не соберешь на это, да. Ну, нет, а почему бы нет, с другой стороны, ну, понимаешь, еще есть одна там тема, но это другая история, я просто вообще говорю. Да, то есть, и что ты так будешь, как бы, постоянно оркестр всех будешь, как группу KISS гримировать, опять, hello, группа KISS была 50 лет назад, 50 лет назад, блин, уже сколько людей, я даже не застал их, я понял, я к примеру просто говорю, да, понимаешь, да. Ничего, так нет, зачем смириться, нет, живи по экклесиасту, да, и, да, людям, потому что нужно вот это зерно, да, нужно знание, да, не знаю, брезгливо, не знаю, да, вот, может быть, тебе нужно узнать, что и сейчас точно такие же люди, которые будут сидеть потом так же все, когда, понимаешь, еще до тебя были такие, и всегда, то есть, как бы, ну, ты понимаешь меня, он же просто, ну, это, да. То ничего особо нового, ну да, нет большого мака это делать. Ну да, понимает он, да. Но дело не в этом, ну хорошо, да. Ну хорошо, ум, у тебя больше ум теперь, да, для чего? Чтобы узнать, как оно на самом деле, как на самом деле мир устроен, понимаешь? То есть не потому что ты, чтобы ты стрёмный, или я стрёмный, или кто, а вот на самом деле так, что постоянно музыка, да, и до этого, и постоянно, и так и будет, и ты сдохнешь, и забудут уже про тебя, и про все забудут. Да, понимаю это тебя. А момент вот этот жизни, да, ну, это есть такое, да, психологи говорят, 13-15-летние люди, типа, это запечатлевают это, типа, и это становится там 80-тники, 90-тники, там, и так далее. Это тоже не факт, наверное, до конца-то, но, тем не менее, да, понимаю это. Но это уже от тебя зависит, да, то есть, как бы, кто тебе мешает воспринимать современную музыку как подросток? Ты уже вырос, да, типа, по этой не совсем так, да. Да, то есть, ну, да. Хорошо, а кто тебе мешает ту музыку воспринимать как взрослый человек? А там, да, детскую, просто ностальгию скажи. Ну и что? Понимаешь, да. То есть, как бы, ностальгия, это что, это прекрасность момента, да, жизни. То есть, как бы, ну, как бы, смотри, короче, сам, жизнь, да, она никогда не меняется, потому что, да. Так это же круто, просто, понимаешь, что это, да. Да. Я тоже так вот считаю, но это, в принципе, понятно, да. Ладно.
I went and watched that. Given the level of negativity in his stream, I assumed he was gonna hate all these songs, but... Я тоже, да, эта вот негативность, она тоже, да. Да, надо выходить позитивно. От добра, наверное, да. He didn't. Of the 10 tracks he listened to, he was overwhelmingly positive about 8 of them, and still had plenty of Вредно nice для things to мозга, say. понимаешь, негативность вредна для здоровья вообще в целом, да. Я тоже так думаю. Ну и ничего теперь сделать. Think about the other two. Throughout the video, he praised the song's productions, their rhythms, their performances, and on more than one occasion, their melodies. In fact, I'd like to play you a clip from that video, and when I do, I want you to remember that literally his only argument for why modern music is boring is that it uses simple chord progressions. With that in mind, here's what he had to say about Cover Me in Sunshine by Pink and Willow Sage Hart. I hate to say it, I just love those kind of chord progressions. I know that they've been played a million times, right? But I'm just a sucker every time I hear those. It's just so busy. It's just so satisfying, even though it's in a billion other songs, but that's a good song. And to be clear, I'm not cherry picking here. I didn't dig through dozens of Rick's videos to find this quote. It's in literally the last thing he published before the livestream. It had to have been fresh on his mind. Now, I said I wasn't going to question his motives, and I'm not. I don't think he's trying to trick you or lie about his beliefs, but I do think it's important to recognize that once you strip away the context of an improvised rant about how modern music sucks and simple progressions are boring, he doesn't actually seem to mind them. He has a theoretical preference for complexity, but apparently not an aesthetic one. And that's the danger of applying music theory carelessly. It's easy to convince yourself that things you like are bad, not because there's anything wrong with them, but because they don't play by the rules we made up. But okay, let's say modern music is getting less innovative, and while we're at it, let's say that's a bad thing. How did it happen? I'll let Rick explain. Nobody ever wants to take a chance. Writers don't want to take a chance. And this started happening in the early 2000s when A&R people that signed bands, when money started going down in the music industry, they started hiring producers to go in and write with artists because they didn't feel that the artists were good enough writers. And that's all true. Or rather, this isn't something I've researched all that deeply, but it sounds reasonable, and it's an area Rick has a lot of personal experience with, so I'm more than willing to take his word for it. But also, while Rick is probably right that major labels don't like taking risks anymore, major labels just don't matter as much as they used to. The last few decades have seen incredible advances in the quality and affordability of music technology, both for production and distribution. It's easier than it's ever been to make a studio quality album by yourself in your bedroom and release it to the entire world for free on platforms like YouTube, Spotify, and Bandcamp. That's how Lil Nas X made Old Town Road. He's signed with Columbia now, but originally he just published the song himself on TikTok and it became the #1 single of 2019. New innovative artists don't need a major label contract to get their work out there anymore, so many of them are just bypassing that system entirely. Acts like St. Vincent, Clipping, 100 gecs, MXM Tune, and Amanda Palmer either self-published or work with smaller independent labels that give them more freedom and creative control, and they've managed to leverage that distribution technology to build massive fan bases anyway. Heck, Bad Bunny has more monthly listeners on Spotify right now than Taylor Swift does, and his record label doesn't even have a Wikipedia page. And sure, the majors still dominate the tops of the charts for the most part, and yes, independent labels have been a thing for a long time, but with the rise of the internet, the music market has grown increasingly segmented. That's part of why the money dried up for major labels in the first place. We live in a golden age of music accessibility, but if all you're doing is looking at top 10 lists, you're missing out on all sorts of interesting stuff going on just beneath the surface. But even if we do restrict ourselves to just the majors, there's still innovation. Like, consider the 2016 album Lemonade. It's a sprawling concept album with songs from all sorts of genres recorded in 11 different studios with dozens of collaborators. It had a budget of well over $1 million, very little promotion prior to its release, and they even made an hour-long film to go along with it. By any reasonable estimation, it was a huge risk, but Columbia was still willing to take it because, well, it's Beyonce. They knew they could count on her to sell records, so they let her do whatever she wanted, and the end result was probably one of the greatest albums of all time. Seriously, if you haven't listened to Lemonade, do yourself a favor and check it out. And this has pretty much always been a thing. If you go back to early Beatles records like Please Please Me, they're not that different from the rock and roll that was already popular in the early 60s. By the time they were working on the White Album, though, they knew they could make literally anything and people would buy it, so they did, and they did. And it doesn't just work for established artists either. People like Billie Eilish and Lil Nas X, who have a huge breakout performance with a clear artistic voice, put themselves in a strong position to continue doing their thing. So yes, major labels do pressure artists to conform to currently popular norms. They always have, and yeah, that sucks. But that doesn't mean exciting new artists can't break through and make their voices heard. So why do I care? Why make this video when I know it's just gonna get me in trouble and start a fight I really don't want? Well, over the years, music theory YouTubers, myself included,
included, have made lots of videos criticizing traditional music academia. And that's a good thing. These are conversations we need to be having, and the public deserves to be a part of them. But if we're gonna throw stones, we need to get our own house in order. If we want scholarly respect, we need to hold ourselves to standards of scholarly rigor. If we present ourselves as experts, we have to do the necessary work to actually be experts, and when we fail to do that, we have to hold each other accountable. That's what scholars do. So I'm not saying Rick Beato was a bad or lazy person, but I am saying this was a bad and lazy video that went viral by reinforcing some of his audience's worst biases. You may not like the Jonas Brothers, but to imply that's all modern music has to offer betrays a deep lack of familiarity with the actual landscape of modern music. I mentioned that modern music loves experimenting with production, but production is hard. It can be really hard to figure out where to get started, but fortunately that's the sort of thing that Skillshare is great at. They've got all sorts of awesome classes about music production and related skills like mixing and mastering. One of my favorites is called Inside the Studio, where Grammy-winning producer Focus takes you through his process of developing tracks and collaborating with artists to make great music. It's like a guided tour of how a producer thinks about their work, and it lays out all the things you need to consider in order to do that work yourself. And that's just one of thousands of classes on Skillshare covering things like songwriting, instrument skills, and non-musical stuff like cooking. And right now there's no risk to trying it. The first 1,012 viewers to click the link in the description will get a free month of Skillshare Premium, so you can check out all those classes for free. And hey, thanks for watching, thanks to our Patreon patrons for making these videos possible, and extra special thanks to this video's featured patrons, Susan Jones and Jill Sundgaard. If you want to help out and help us pick the next song we analyze too, there's a link to our Patreon on screen now. Oh, and don't forget to like, share, comment, subscribe, and above all, keep on rockin'. Это тоже известный парадокс. Ну ладно. Ну да. Меня это не поражает, это регионе. Да, да. Тебе надо.